咁跟住就到第8條啦。咁嗰條題目就係講緊 X、Y、Z 都係 main sequence 入面，咁就問你邊個係多過10 PC。咁我哋首先要知啦，呢條題目係應該想我哋講緊 absolute magnitude，即係 apparent magnitude 同埋 absolute magnitude 嘅比較。咁只要個 apparent magnitude 咧係光過個 absolute magnitude，又或者係 absolute magnitude 咧係冇 apparent magnitude 咁光咧，咁佢就會係遠過10 PC 啦。咁就睇翻啦。咁喺 F，咁你畫條線上去咧，你就可以知道 X 嗰個 absolute magnitude 咧大概係2，咁 Y 咧又係畫條線啦，咁就係0。咁 Z 咧又會係10左右嘅。咁睇翻啦，個 absolute magnitude。咁記住呢啲 magnitude 咧係越負就應該係即係越細就應該係越光。咁所以咧，如果佢 apparent magnitude 係細過 absolute magnitude 咧，即係代表佢而家係擺嗰個距離係細過10 PC。咁當 apparent magnitude 大過個數值係大過 absolute 咧，咁就會係大過10 PC 啦。咁 X 同 Z 一樣都係細過10 PC，咁就答案就係 E 啊。